Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, παρακαλώ. Είσοδος Βρετανικών Αρχών και Κοσμητόρων Σχολών. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην τελετή αναγόρευσης του Prof. Tchobanoglous σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η αναγόρευση πραγματοποιείται στα πλαίσια δημόσιας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η τελετή θα ξεκινήσει με προσφώνηση από τον πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητή κ. Βασίλειο Γαλάκη. Αξιότιμοι καθηγητά Tchobanoglous, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι. Σήμερα το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει την ιδιαίτερη τιμή να απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου University of California, Davis, τον ΗΠΑ, Tchobanoglous, σε αναγνώριση της προσφοράς του στην επιστήμη της μηχανικής περιβάλλοντος και των πολύτιμων υπηρεσιών του στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο Prof. Tchobanoglous, γεννημένος στη ΗΠΑ με ελληνική καταγωγή, είναι διακεκριμένος επιστήμονας με διεθνή αναγνώριση σε θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής. Έχει τιμηθεί με σειρά βραβείων σε σχέση με το έργο του για τη διαχείριση του νερού. Το ερευνητικό του έργο ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1960 κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Είναι ένας από τους πρωτοπόρους του κλάδου των μηχανικών περιβάλλοντος, που σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ο πιο κρίσιμος για τη διατήρηση της βιωσιμότητας στον πλανήτη μας. Χωρίς να αναφερθώ εκτενώς στο επιστημονικό του έργο, αυτό θα το κάνουν οι συνάδελφοι από τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι αυτό αποτελεί γέφυρα μεταξύ πράξης και θεωρίας, με εξαιρετικό παράδειγμα τη συγγραφή των οδηγιών για την απολύμανση του πόσιμου και επαναχρησιμοποιούμενου νερού, με την περιοδία ακτινοβολία, τις οποίες εξέδωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για το Νερό, τον ΗΠΑ. Εκτός όμως από το ιδιαίτερα αξιόλογο επιστημονικό του έργο, ήταν καταλυτικός και ο ρόλος του στην ίδρυση και την εξέλιξη της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι ευτυχής η συγκυρία ότι απονέμεται σήμερα στον καθηγητή του Tchobanoglous ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, τη στιγμή που το αντικείμενο της σχολής εντάχθηκε πλέον και στις κύριες ειδικότητες του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Dear Professor Tchobanoglous, it's a great honor for our university to award you the degree of Doctor of Engineering, honoris causa, in recognition of your outstanding contributions to the field of environmental engineering and of your precious services to the Technical University of Crete. Concluding, today the School of Environmental Engineering of TUC, of the Technical University of Crete, awards the title of Doctor of honoris causa since the subject of the school was included in the main subject categories of the Technical Chamber of Commerce of Greece. Ακολουθεί η παρουσίαση για το έργο και την προσφορά του τιμόμενου από τον αναπληρωτή καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, κ. Πέτρο Γκίκα. Κύριε Αντιπροσωπευτά, κύριε Πρίτανη, κύριοι κοσμήτορες, αγαπητοί συνάδελφοι και συμμετέχοντες σε αυτή την πανηγυρική συνεδρία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, αγαπητέ καθηγητά Tchobanoglous, είναι ιδιαίτερη χαρά
να παρουσιάσω τον αγαπητή συνάδελφο και φίλο καθηγητή Tchobanoglous κατά την τελετή αναγόρευσης επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο Tchobanoglous είναι ομογενής δεύτερης γενιάς από την Καλιφόρνια. Ο πατέρας του γεννήθηκε στο Σουφλί του Εύρου, από όπου το 1910 έφυγε αρχικά στην Αγγλία, μετά στον Καναδά και τέλος εγκαταστάθηκε το 1913 στο Πέτερσον της Καλιφόρνιας, όπου αγόρασε περίπου 20 εκτάρια γης, τα οποία καλλιεργούσε με άρωτο. Παρότι μετανάστευσε λίγο πριν ξεσπάσει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ο κύριος λόγος που τον έκανε να φύγει από την Ελλάδα ήταν όχι και τόσο καλή σχέση με τον ιερέα πατέρα του και όχι ο πόλεμος. Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι όταν πολιτογραφήθηκε ο πατέρας στην Καλιφόρνια, ο υπάλληλος που κατέγραφε τους μετανάστες πρόσθεσε ένα τελικό σίγμα στο Tchobanoglous, που είναι όπως το λέμε στην Ελλάδα, γιατί θεωρούσε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ελληνικό όνομα που να μην τελειώσει σε σίγμα. Οπότε γι' αυτό το όνομα είναι Tchobanoglous και Tchobanoglous που θα το λέγαμε εμείς. Το 1928 ο πατέρας του γνώρισε τη μέλουσα σύζυγό του από φωτογραφία και ταξίδεψε στην Ελλάδα. Η μητέρα ήταν από το μοναστήρι και ζούσε στην Αθήνα εκείνη την εποχή, όπου παντρευτήκανε και γύρισαν κατευθείαν στην Καλιφόρνια. Το 1929 γεννήθηκε η αδελφή του, ενώ το 1935 γεννήθηκε ο ίδιος. Κατά τη σχολική περίοδο εργαζόταν στη φάρμα του πατέρα του, αλλά και σε μια άλλη φάρμα μεγαλύτερη, ιδιοκτησία μιας φιλικής οικογένειας, ενώ για να αποκτήσει ένα επιπλέον εισόδημα εξέθρεπε και πουλούσε κουνέλια και περιστέρια. Η μητέρα του κράτησε άδρυση τη φλόγα και την αγάπη της για την ελληνική γλώσσα και τα γράμματα, την οποία μεταλαμβάνησε στα δύο παιδιά της. Έξω από τη συμμετοχή της στην οικογενειακή καλλιέργεια λαχανικών και άλλων οποροφόρων, εξέδωσε περισσότερα από 50 άρθρα και ποίηματα σε ελληνόφωνα περιοδικά, η μητέρα του. Το 1940 κατάφερε, περίπου το 40, δεν είμαι σίγουρος στην χρονολογία, να τον στείλει αρχικά την κόρη της και μετά τον George στην Ελλάδα για ένα περίπου μήνα, ένα δύσκολο ταξίδι, να του κάνει ένα παιδί μόνο του, την εποχή εκείνη, περίπου 15 χρονών ο George, για να γνωρίσει την Ελλάδα. Μετά την αποφύτισή του από το Λύκειο, σκεφτόταν αρχικά να σπουδάσει καλές τέχνες. Μάλιστα πήρε μια υποτροφία από ένα κολέγιο στην Νότια Καλιφόρνια, αλλά τα χρήματα δεν ήταν αρκετά για να στηρίξουν και να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης του, και έτσι δεν προχώρησε σε αυτό. Και ακριβώς σε μια χρονιά έκανε μια υποτροφία για να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο University of the Pacific. Γεγονός βέβαια που καθόρισε τη μετέπειτα εξέλιξη ζωή του. Εκεί γνώρισε τη σύζυγό του Ρόσμαρη, την πρώτη μέρα της συνάντησης των νέων φοιτητών, με την οποία παντρεύτηκε αμέσως μετά την αποφύτισή της το 1957. Μετά την αποφύτιση από το University of the Pacific, γράφτηκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υγειονομικής μηχανικής του University of California, Berkeley, όπου εργάστηκε ως teaching assistant, σαν difficult που λέμε εμείς εδώ. Παράλληλα, ασχολήθηκε μαζί με τον καθηγητή του με τη συγγραφή μιας μελέτης για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων σε σταθμούς ανεφοδιασμού του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών, 1959-61, απέκτησε τις δύο κόρες του, την Κάθριν και τη Λί. Ενώ η τρίτη του κόρη, Τζουλιάν, γεννήθηκε μετά από 2 έτη στην αρχή των διδακτορικών του σπουδών στο Στάνφορντ. Εκεί, για να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, άρχισε να εργάζεται για την εταιρεία Medical Feneti και έτσι ξεκίνησε μια πολυετή συνεργασία του. Το 1969 πήρε το διδακτορικό του στην περιβαλλοντική μηχανική από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, με θέμα τη διήθηση δευτεροβάθμιων νεκρών για την επαναχρησιμοποίηση νερού. Το 1970 εκλέχθηκε επίκουρος καθηγητής στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του University of California, Davis, όπου αρχικά του ανατέθηκε να διδάξει τοπογραφία, παρακαλώ. Πράγμα που έκανε με επιτυχία, αν και όχι νομίζω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, επί 12 συναπτά έτη. Παράλληλα, άρχισε να διδάσκει και το μάθημα της διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, ενώ σταδιακά ασχολήθηκε ερευνητικά όλο και περισσότερο με διαχείριση και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση νερού, ο οποίος είναι ο τομέας που τον έχει κερδίσει και επιστημονικά. Το 1975, περίπου 76 ίσως, ζήτησε και έλεγα sabbatical για την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου, όπου εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για 1 έτος με όλη την οικογένεια. Δική μου παρατήρηση, ίσως με τη σκέψη να μετακομίσει μόνιμα, δεν το ξέρω, στην Ελλάδα. Ακόμα δεν το έχω δει, αλλά κάνει πλήρως αυτό. Πάντως, το καθηγητικό κατασκευμένο στο Εθνικό Μεσογείου Πολυτεχνείο, θα έλεγα δεν το υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες,
και δεν τον ενέταξε σε ερευνητικά προγράμματα που τρέχανε τότε. Χρησιμοποίησε όμως τον χρόνο αυτό στην Ελλάδα για την αναμόρφωση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου Μέτρα Γενέτη, Wastewater Engineering, με κύριες βιβλιογραφικές πηγές από τη βιβλιοθήκη του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου. Από το University of California Davis ταξιοδοτήθηκε το 1975, χωρίς όμως να σταματήσει το ερευνητικό του έργο μέχρι σήμερα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση νερού. Αρχικά για άρρωση, το τελευταίο διάστημα όμως για άμεση πόση. Ένα θέμα το οποίο θα μας το αναπτύξει ακριβώς μετά ο ίδιος. Καθώς επίσης και την διαχείριση και επεξεργασία των στερεών αποβλήτων. Στις κατευθύνσεις αυτές έχει συγγράψει ή συμμετάσχει στη συγγραφή περισσότερων από 575 επιστημονικών δημοσιεύσεων, συμπεριλαμβανομένων 23 διδακτικών εγχειριδίων, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ως διδακτικά βιβλία σε περισσότερα από 225 πανεπιστήμια του κόσμου, μεταξύ των οποίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Και έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Τα βιβλία του είναι γνωστά για τη γεφύρωση του χάσματος της πράξης με τη θεωρία, των απαιτήσεων του μελετητή κατασκευαστή μηχανικού και του ακαδημαϊκού μηχανικού. Ταυτόχρονα, ο Tchobanoglous έχει δώσει πάνω από 560 ομιλίες παγκοσμίως στα αντικείμενα αυτά, με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής. Τώρα είναι μόνιμος καθηγητής του τμήματος πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Davis, ενώ συνεχίζει να εκτελεί χρέη συμβούλου σε πάνω από 150 δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις εντός και εκτός των ΗΠΑ. Σήμερα, στο 22ο έτος της ηλικίας του, είναι ιδιαίτερα ενεργός επιστημονικά σε σημείο που εκπλήσει. Τις περισσότερες φορές που στέλνω αργά το βράδυ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάποια δημοσίευση στην οποία εργαζόμαστε, με έκπληξη βλέπω ότι το πρωί έχω λάβει μήνυμα με τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις. Δύο λόγια για το συγγραφικό του έργο. Η ενασχόλησή του με το θέμα της επαναχρησιμοποίησης του νερού ξεκίνησε από την δεκαετία του 1960 με την δακτυλική του διατρελή στο Πανεπιστήμιο Στάρφορντ, όπως είπαμε, το 1968, που έχει θέμα η διοίκηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την επαναχρησιμοποίησή τους. Ακολούθησε πλήθος συγγραμμάτων με θέματα Reclamation of Wastewater in the United States, Water for Tomorrow, the indirect cycle of water reuse, το βιβλίο Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery, Μέτρα Γενέτη, που αυτή τη στιγμή υπάρχει η 5η του έκδοση, μεταφρασμένο ακόμη και στα ελληνικά, η 4η έκδοση, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971, πριν ακόμα από το Clean Water Act που θεσπίστηκε από την Αμερικανική EPA το 1972. Αυτό το βιβλίο αποτέλεσε ένα από τα πρώτα συγγράμματα που συνέβαλαν στις σπουδές των φοιτητών και στην επιμόρφωση των ειδικών σε θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής. Παρόμοια και η πρώτη έκδοση του Solid Waste Engineering Principles and Management Issues το 1977. Ήταν πρωτοποριακή γιατί εισήγαγε τις βασικές αρχές στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ήταν ένας από τους βασικούς συγγραφείς των οδηγιών για την απολύμανση του πόσιμου και επαναχρησιμοποιημένου νερού, με υπεριόδια ακτινοβολία, τις οποίες εξέδωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για το Νερό των ΗΠΑ το 2000 και έλαβε μέρος στη συνέχεια και σε νεότερες εκδόσεις. Άλλη τίτλοι βιβλίων στα οποία συμμετείχε Water Use, Issues, Technologies and Applications το 2007, The Opportunities and Economics of Direct Potable Reuse, μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ακαδημική του καριέρα το 2015, όταν προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην επιτροπή που προετοίμασε το κείμενο για το Framework for Direct Potable Reuse. Ενώ το 2016 αποτέλεσε έναν από τους κύριους ερευνητές στην έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας για το Νερό των ΗΠΑ, Potable Reuse Research Compilation Synthesis of Findings. Επιπλέον, ο Tchobanoglous, θέλοντας να βοηθήσει τους φοιτητές και όχι μόνο να αποτυπώνουν με ακρίβεια τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να συγγράφουν σωστά τις εκθέσεις τους, συνέγραψε το 2011 το βιβλίο A Guidebook on the Preparation of Technical Reports, Papers and Presentations. Η δεύτερη έκθεση του οποίου είναι ανοιχτή στους αναγνώστες μέσω διαδικτύου. Ο Tchobanoglous διατέλεσε μέλος και πρόεδρος διαφόρων επιστημονικών οργανισμών των ΗΠΑ και του έχουν απονεμηθεί πολλά βραβεία και μετάλλια για την ακαδημική του προσφορά. Μεταξύ άλλων διακρίσεων, διατέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Καθηγητών Περιβαλλοντικής Μηχανικής Επιστήμης το 2003, το απονεμήθηκε το βραβείο Clark από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για το Νερό των ΗΠΑ, ενώ το 2004 έλαβε το βραβείο διακεκριμένης προσφοράς για την έρευνα και την εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων από το Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας Απορριμμάτων Ενέργειας και συγχρόνως έγινε μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ. Το 2007 το απονεμήθηκε το μετάλλιο Frederick George Poland από την Αμερικανική Ακαδημία Μηχανικών Περιβάλλοντος και την Ένωση Καθηγητών Περιβαλλοντικής Μηχανικής Επιστήμης. Από το 2004 είναι επίτιμο μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
τίτλος που απονεμήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο για πρώτη φορά. Το 2016 έλαβε το βραβείο Simon Freeze περιβαλλοντικής μηχανικής από την Ένωση Πολιτικών Μηχανικών των ΗΠΑ. Με τα χρήματα που έλαβε από τα διάφορα βραβεία και ειδικότερα από το βραβείο Clark, θέσπισε μαζί με τη σύζυγό του Rosemary την υποτροφία Rosemary and Tchobanoglous, η οποία απευθύνεται σε φοιτητές χαμηλών εισοδημάτων που κάνουν σπουδές επίπεδου Master στο University of California, μια που οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν συνήθως εισοδήματα αφού μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω την καθοριστική συνεισφορά του καθηγητή Tchobanoglous στην ίδρυση της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου μας, ο οποίος ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής έδωσε διέξοδο σε γραφειοκρατικά προβλήματα, θα τα έλεγα, ελληνικού τύπου, προτείνοντας την πρωτοποριακή για την εποχή εκείνη ίδρυση Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, που σήμερα πλέον έχει αναγνωριστεί και σαν κλάδος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για το Πολυτεχνείο μας ότι ο Tchobanoglous έχει εδώ και καιρό εκφράσει την επιθυμία του να δωρήσει στο Πολυτεχνείο Κρήτης τη μεγάλη και ιδιαίτερα σημαντική βιβλιοθήκη του με περισσότερα από 100 βιβλία και πρωτότυπες μελέτες. Και ελπίζω κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα και να γίνει γεγονός αυτή η προσφορά παρακαταθήκη για τους φοιτητές μας. Τέλος, θα ήταν παράληψή μου αν δεν επισημάνω την αγάπη του George για την κυπουρική. Έχει ένα υπέροχο κήπο με τριανταφυλλιές και αφρικάνικες βιολέτες στο Davis. Επίσης και την αγάπη για τη φωτογραφία. Έχει κάνει 2 εκθέσεις στο Davis, φωτογραφίες, καθώς επίσης ο ίδιος έχει τραβήξει τις περισσότερες φωτογραφίες που βρίσκονται στα βιβλία του. Πέρα όμως και πάνω από το επιστημονικό έργο του Tchobanoglous, θα ήθελα να επισημάνω τον ανθρώπινο χαρακτήρα του. Πάντα έτοιμος να προσφέρει άφιλοκερδώς την επιστημονική του βοήθεια και την επίλυση προβλημάτων σε περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Πάντα χαμογελαστός και προσύνης λάτρης του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων και έτοιμος να συζητήσει κάθε νέα άποψη τόσο με τους συναδέλφους του όσο με φοιτητές ή με απλούς εργαζόμενους σε καταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και χυτά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το φιλόξενο τρόπο που με δέχτηκε αυτός χειρότερα όταν πριν από 10 περίπου χρόνια πήγα στο Davis κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου άδειας, ενώ υπηρετούσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, μένοντας στο σπίτι του για 2 περίπου εβδομάδες μέχρι να τακτοποιηθώ και δανείζοντάς μου το αυτοκίνητό του για να κινούμε στην πόλη. Ούτε ασφαλώς θα ξεχάσω τα απογεύματα που παρέα με ένα ποτήρι κρασί, ενίοτε πάνω από ένα, δουλεύαν πάνω σε επιστημονικά θέματα και δημοσιεύσεις. Dear George, thank you for all that you have offered to environmental engineering science, to the Technical University of Crete, to Greece. Dear Rosemary, thank you for the support that you have offered to George throughout your common life. By being close to you, I am in position to know that without your support, it would have been very difficult for George to do all the work he has done. Thank you. Αναγόρευση του Professor George Tchobanoglous σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ανάγνωση του ψηφίσματος της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος και της Αναγόρευσης από τον κοσμήτορα της Σχολής, καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά. Ελληνική Δημοκρατία, Πολυτεχνείο Κρήτης. Ψήφισμα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Τύχη αγαθή. Πριτανεύοντος εν το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθηγητού Βασιλείου Διγαλάκη. Κοσμητεύοντος δε εν τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθηγητή Γεωργίου Καρατζά. Έδοξε νομοθήμος στη Σχολή Επίτιμο. Professor George Tchobanoglous, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου UC Davis, των της Αμερικής Ηνωμένων Πολιτειών. Φιλοσπούδος ζήλο και φιλερεύνο άριστα περί τα της επιστήμης του μηχανικού περιβάλλοντος, παιδευθέντα πολλαπλασίως δε τους καρπούς αποδόντα, συγγράμμαση και διδαχή και μελατημάτων οξίαν κρίση, τεχνιέντη δε λόγων θεωρίαν και πράξη συνάπτοντα, άτε δι το περιτινόησιν και νόσκουδον φύση κατέχοντα, μελέτη δε πολύ εις άκρον τούτων προαγάγοντα, ώστε επί την κενότητη των περιδιαχείρισης του ύδατος ευρυμένων επενέσεται αυτόν και επίτιμον διδάκτοραν της σχολής αναδείξε και τον παρόν εις μευράναν αναγράψε,
το δεν της σχολής Κοσμήτωρα το ψήφισμα εντιοθούσι τη μεγάλη αναγνώντα και τα στιμάσαν υπόντα, επιδούνε αυτό ή αν ημέρα γέννηται καθάν ενόμιστε. Γένετο εν Χανίης, μηνός Ιουνίου 29η, έτη δε 17ο και δισχιλιοστό. Ο της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Κοσμήτωρ, Γιώργος Καρατζάς. Αναγόρευσης. Επιδίπερ η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Ενχανής Πολυτεχνείου Κρήτης, Prof. Tchobanoglous, άξιον απέφθινε του επίτιμου διδακτορικού αξιώματος, ο δε πρίτανης της σχολής γνώμη επενέβη, δια ταύτα εγώ, Γιώργος Καρατζάς, καθηγητής, νυν δε και κοσμήτωρ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, χρώμενος στη δύναμη ύμπαρ των πανεπιστημιακών νόμων έχω λαβών, Prof. Tchobanoglous, επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Ενχανής Πολυτεχνείου Κρήτης, δημοσία αναγορεύω και πάσα στα προνομίας τα στο πανεπιστημιακό τούτο αξιώματι παρεπομένας απονέμων. Εγένετο Ενχανής, μηνός Ιουνίου 29η, έτη δε 17ο και δισχιλιοστό. Ο της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Κοσμήτωρ, καθηγητής Γιώργος Καρατζάς. Ανάγνωση του διδακτορικού διπλώματος από τον πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητή κ. Βασίλειο Διγαλάκη. Ελληνική Δημοκρατία, Πολυτεχνείο Κρήτης. Βρυτανεύοντος, Μητοχανής Πολυτεχνείο Κρήτης, Βασιλείου Β. Διγαλάκη, καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κοσμητεύοντος δε εν τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Γεωργίου Π. Καρατζά, καθηγητού της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, Prof. Tchobanoglous, αποδόγματος ομοθήμου εις τους επιτήμους διδάκτορας του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενέκρινε. Εγένετο Ενχανής, μηνός Ιουνίου 29η, έτη δε 17ο και δισχιλιοστό. Ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Κοσμήτωρ. Περιένδυση του τιμόμενου με την τύβαινο και το επιτιβαίνιο του Ιδρύματος και επίδοση των τίτλων. Αντιφώνηση του τιμόμενου. I am truly honored to be here today, and I want to thank the officials of the university for this great honor. It is truly a great honor because I am also of Greek parentage, and it reflects a high point in my career. Before I start with my remarks, I would like again to acknowledge Rosemary for her love and support over 60 years of marriage. I would not be here today without her. In coming to Crete and Greece in particular,
I always try to come with some new ideas about what is going on in the field of environmental engineering. And today I'm going to talk a little about potable reuse. And I'd like to introduce the subject, I'd like to talk about the current status, and then finally to talk a little about what's the future of this. So my talk is structured into 4 major items. First of all, we're going to talk about a paradigm shift in the view of wastewater. And then we're going to talk about introduction to potable reuse, what is it? Finally, the status, and a little on the future. Now, the paradigm shift for a view of wastewater in the 21st century is as follows. And I'm going to ask you all to do me a favor, and that is we'll read it together. Come on now. Wastewater is a renewable, recoverable source of drinking water, resources, and energy. And that really is the future of our field, that wastewater should not be considered a problem that we have to deal with. It is truly a source of drinking water, resources, and energy. And we'll try to relate that. So, as an introduction to potable reuse, what we would like to do is discuss what it really means. What does potable reuse mean? And there are 2 forms: de facto, unplanned potable reuse, and planned potable reuse. Then we'll talk a little about the technologies, costs, and energy implications. If you look at this map, this is a map of the Sacramento River on the left-hand side and the Colorado River Basin on the right-hand side. And all the red dots represent communities that discharge waste into the Sacramento River, and on the right-hand side, communities that discharge into the waters leading to the Grand Coulee Dam. Now, what's significant about this is that in Los Angeles and in many of the other communities along the way, people are always drinking some form or some type of wastewater that has been added. And so indirect potable reuse involves the discharge of wastewater upstream, the taking of that water downstream, treating it, and reintroducing it. And so this cycle goes on. Now, what's interesting, in parts of the country, for example, in the river between Dallas and Houston, Texas, which is the water supply for Houston, at times it is 75% wastewater. So indirect potable reuse, or de facto potable reuse, is going on all the time. So planned potable reuse is next. Now, when we start talking about potable reuse, one of the problems that we have is that we desperately need a uniform vocabulary. And the reason for that is everyone has a different vision of potable reuse. And so when we talk about planned potable reuse, there are 4 types. Groundwater augmentation, in which we treat water and augment the groundwater supply. Surface water augmentation. Raw water augmentation, in which we blend highly treated effluent with other water sources and introduce them into a water treatment plant. And finally, drinking water augmentation, in which we use it directly. If we look at groundwater augmentation, what we have is the community. It then goes to a wastewater treatment facility, and then to an advanced wastewater treatment facility. And from that point, we return it back and introduce it into the groundwater. And we can do that by injection wells or by surface spreading. In surface water augmentation, it's the same thing, but we reintroduce the highly treated effluent into a surface water, typically a reservoir, and that's shown on the lower right-hand side. In the next 2 forms, the idea is, again, same advanced treatment, but now we introduce the advanced treated water in front of a drinking water facility. We introduce it in front of a drinking water facility, blending it with other water sources. In drinking water augmentation, this water is taken back and introduced directly into the distribution system.
Now, the only system that has been doing this for the last 30 years is in Windhoek, Namibia. And I'll talk about that as we go through. Now, here's a kind of pictorial view. So, in other words, if we have a wastewater treatment facility here, an advanced treatment facility here, we can take the water and we can spread it by surface spreading, or we can inject it with wells. And that would be groundwater augmentation. And in surface augmentation, we would take the water and introduce it into a storage reservoir. Now, in the alternative types, what we would have is advanced treatment, and you can see the line going directly to the line leading from the reservoir to a water treatment facility. That's one type. And then the direct is where we take water from an advanced water treatment facility and introduce it directly. So these are the four forms. And so what we'd like to do is talk a little about them. The first question that comes up is, what about technologies? And the answer is that technology is not an issue. There are more than enough available technologies now. Typically they're based on reverse osmosis, but there are lots of technologies that are being developed based on ozone. So, although the first question that everyone raises is, what about pharmaceuticals and all the rest? As we go through, I'll point out to you that technology is not the major issue. Now, probably the best system that we have, and most widely known, is the Orange County Water District. And here we have influent from a wastewater treatment plant, and it goes to storage, and from storage to microfiltration, then to cartridge filtration. Cartridge filtration is shown on the upper right-hand corner. Great, thanks. Cartridge filtration is shown here, and from there, reverse osmosis, UV oxidation, advanced oxidation, carbon stripping, resaturation with lime, and then it either goes to groundwater injection wells or surface spreading. And here's a bank, a typical bank of reverse osmosis units, and here are advanced oxidation units, carbon stripping, and lime saturation. It works out that the water we produce in this facility is better than 95 to 98% of all drinking waters throughout the world. Now, why is that? Well, it is because we remove most of the constituents, essentially all, really, whereas in drinking water supplies, there are now contaminated with a number of chemicals, and the treatment processes that we use are really not sufficient to provide the removals that we need. So one question that comes up when you see a diagram like this is, shouldn't we be doing this for drinking water? In other words, we're doing all this for wastewater, but shouldn't we be doing it for drinking water? Now, if I look at the cost, this gives you some idea in euros per cubic meter. Advanced wastewater treatment is about 0.5 to 0.7. If you compare it to seawater desalination, it's 1.4 to 2.6, roughly. So that gives you some idea. But when we talk about the cost, there are four elements that have to be considered. One is treatment. Second one is residuals disposal, and that is solids not from reverse osmosis, but solids that are accrued as a result of treatment. Then we have the reverse osmosis brine to dispose of, and then there are transportation costs. So when you look at the whole picture, it's not just the cost of treatment, it's all of these costs. And with desalination, here's one of the problems that we're having. If we consider Los Angeles as an example, when the water supply system for Los Angeles was built, we built the reservoirs way up high in the mountains. And the reason for that was that if we had the reservoirs and the treatment facilities high up in the mountains, we would always have pressure to fight fires.
Now look what happens. So we build reverse osmosis facilities right on the ocean. Now, the pipe sizes in the mountains are this big. Pipe sizes near the ocean are this big. So now what happens is we put in these facilities and we have to pump the water to find other dilution water. And it works out that the cost of pumping is greater than the cost of treatment. So again, this is under the category of unintended consequences that also plague our field. Here's a typical picture on energy, and the talk is available. Petros has it, and you're all welcome to use it in any way you see fit, but you can see what the cost range is. Secondary treatment about 30 cents, and advanced treatment about 45. So that's where that falls in. Now, the next question is, where does potable reuse fit into the water portfolio of a community? Then the water portfolio is composed of local surface water, local groundwater, imported water, and then potable water, desalination, and stormwater. Now, when we look at potable reuse, it cannot supply all the water that we need. It can typically supply about 20 to 40%. And that is because if you look at the use of water, we're really talking about indoor water. And we're not talking about water used for plants and watering and so forth. So about 20 to 40%. But that becomes very important throughout the world in the following sense, that in many locations now, population 30 years ago, there was X amount of water and Y amount of people. Today, there's Y plus amount of people and the same amount of water. And so as cities continue to grow, it's inevitable that we're going to recover water, wastewater as a potable source because it can provide water for the additional population. The status, I'd like to give you kind of a statement of where we are with respect to wastewater potable reuse. I've shown you two diagrams. The diagram that I put up on top is the Orange County diagram. And the diagram down below is from Namibia, Windhoek in Namibia. And they have been practicing direct potable reuse for 30 years. Now, it really is interesting when we talk about this subject in that public perception is an important issue. So in Namibia and Windhoek, when they started the system, they told the public that it was going to start on Monday. On Monday, they were besieged with phone calls. I drank the water and my hair turned purple. I drank the water and my arm now aches. And I drank the water and every imaginable thing. It works out that they didn't connect it until 3 months later. And so, much of it depends, we'll talk about public perception, but much of it depends on how the questions are asked. Now, when we talk about the constituents in wastewater that are of concern, there are two. There are acute and chronic. Chronic are really the chemical constituents. But as I said before, if you objectively look at the research that's been completed and the performance of ongoing plants, we should have far greater concern about public water supplies, supplies that you're now drinking. Speaking of public water supplies, very often when you buy water, bottled water, you look at the label and it says purified. But have you ever asked if that water was wastewater yesterday? Well, you feel very comfortable, it says purified. So, I'm not so sure we should feel so comfortable. Now, when we talk about acute toxicity, we're talking about viruses, cryptosporidium, and giardia. And here, what we've done is we've applied quantitative microbial risk assessment to determine what levels of
combined treatment our processes have to achieve to have a safe water. And we've determined that you need 12 logs for virus, 10 logs for crypto, 10 logs for Giardia. Now that doesn't mean that each process removes that many. But for example, with microfiltration, we allow 2 logs of virus removal, 2 logs of other. Advanced oxidation, 6 logs. So the idea is that we want to be very protective of public health in the extreme. When we look at public health regulations, there are no national standards in the United States. And as you know, with our new president, there may never be any standards. But that's another matter. It works out now that states have the authority to approve these systems on a case-by-case basis. And California is leading the way. We've developed regulations for groundwater recharge, surface water recharge, and we're working on raw water standards. On public outreach, there are a number of new tools that are available. As I said before, terminology becomes very important. But what is really important is how you ask the question. So if I came up to Popey and said, Popey, are you willing to drink wastewater? Popey would say, well, I'd have to think about this. I mean, but on the other hand, if I took her through one of the advanced treatment facilities and showed her the water and the processing, Popey, along with everyone else that's gone through, would say, why don't we just drink it? And so the issue really depends on, public perception depends on how the question is posed. Because you will always hear people that say, no one will ever do that. It just depends on how the question was asked. You can get any answer you want. So I think it's very important that we think about that. Now, if we look at some representative examples, we have groundwater recharge has been going on for a long time. For example, the Orange County Water District is 4.4 cubic meters per second, which is a fairly sizable facility, probably the largest in the world. Surface water augmentation has been going on for a number of years. Raw water augmentation, these are relatively small flows. And direct drinking water augmentation, City of Woodhook in Namibia, and Pure Cycle Corporation in Colorado in the United States had developed a system which they sold for individual homes, and people were able to process their wastewater, and it was reintroduced in the home as drinking water. So that has gone on since 1972. Now, because of the interest in direct potable reuse, about $40 million of research has been completed. And these are the reports, the 4 major reports on top here. This report represents a synthesis of all of these studies. And these are all available from Petros, and if you email me, I can send them all to you. But they really represent the state of the art in terms of what we know about direct potable reuse and how it's applied. So let's take a look at the future for a moment. What are the driving forces for potable reuse? Why? Why are we concerned about it? Enhanced treatment, we know something about. Regulations are developing. But I do want to talk about drinking water, wastewater management, integrated wastewater management, and decentralized management. All right, the first thing, throughout the world, the problem is that water is highly subsidized. So in California, for example, the price of water has increased by a factor of 3 in the last 5 years, and it's anticipated to increase by another factor of 3 in the next 5 years. Now, a report was recently published in the New York Times, and it said that it appears that about 30% of the people in the United States will not be able to afford drinking water. It's an astonishing figure.
But what has happened is that the rates for water were typically based on usage. As usage has dropped off, there is simply not enough money to maintain the system. And so now what we're doing is we're funding these systems by a base rate, which represents the cost of the infrastructure and maintaining the infrastructure, and then a charge for water use beyond that. So that's one of the issues. The next one I'd like to highlight is that in many locations of the world, there is a limited water supply, and yet populations are increasing. Let's take a look at this. Here's an example. In 10 years ago, there were about 7 megacities, these large red dots. Today, there are about 30, and it's projected that there will be 50 by 2025. Now, here's the issue. Many of these cities are located on the coast. You cannot imagine taking water from the interior, bringing it to the coast, treating it, and then discharging it to the ocean. Unsustainable. And the other, couple this with the fact that in many of these locations, what we're finding is that there's a very limited supply of water. The problem is the freshwater part of the total water of the globe is 3%. But the more serious problem is it's not uniformly distributed. For example, if you go to Argentina, Buenos Aires, they discharge their wastewater directly into the river. But because the flow is so large, you can sample and not detect anything. Absolutely not detect anything. They have an overabundance of water. But one of the things that I think will become a crisis, a migration crisis in the future, will be the availability of water. I think the shortages of water, and some of which are resulting from climate change, the migrations that will result will dwarf what has happened now. And so we need to address this. But as you look at this map, it's clear that in many of these locations, there simply isn't enough water for them to continue to grow without doing something else. And we feel that that something else is direct potable reuse. Now, direct potable reuse is also really a wonderful, interesting subject. I've talked to Evan and Petros, and here's what the issue is. If I asked all of you, what's the purpose of wastewater treatment? And you might say, well, reduce or maybe discharge to the environment. That's fair. On the other hand, if I said, I want you to produce an effluent that I can process easily by membranes, it works out that you would design your biological treatment processes quite differently. And so this represents, in my judgment, an opportunity to rethink conventional wastewater treatment. In fact, we have to rethink most of these issues, and partly because of unintended consequences. Let me give you a for example that is very serious throughout the world. We've started a lot of countries in the United States started a program of low conservation. George, talk into the mic. And the way we did that is the city said, go and buy low flush toilets. So Rosemary and I went out and bought low flush toilets. And the first low flush toilets were terrible. You had to flush 5 times. Not good. But now what's happened is the flow in many collection systems has been reduced by 60%. So the question I ask people is, what would make you believe that you could reduce the flow by 60% and still have your collection system function properly? And the answer is, it doesn't. Here's what happens.
what happens is that the solids loading remains the same, but the flow is much reduced. So we get deposition in the laterals and small collection systems. Hydrogen sulfide is produced, and it's transported by the wastewater down to where we have large reinforced concrete pipes, and the rates of corrosion throughout the United States have now increased by about a factor of 8. And the cost to replace these very large systems will dwarf anything else that we've done. It will dwarf the research. And so it's an unintended consequence. All of us that conserve think that we're saving the world. And I'm sympathetic to it. But it's that we just never thought through the problems of wastewater collection systems and the implications of reducing the flow. Now, the next thing that we need to talk about is the future of wastewater management really is integrated wastewater management. And here, for example, we have a treatment plant in a small suburb, and the water is used locally or recycled. The solids are discharged and sent to a centralized facility. At that facility, we have advanced treatment. We have all types of planned potable reuse. We have extraction systems in which we pull water out of the collection system, treat it, send the solids to the centralized facility, and use the water locally. And you're going to see much more of this in the coming years. I was disappointed when they pumped all of the wastewater from Athens to the island for treatment. I felt they should have built a recycling facility at the old airport. But that was not to be. But apparently, they're now rethinking that whole subject. Because to pump it out and then to pump it back, you've limited the opportunities for reuse. So how do we get around that? Well, we get around that with what I call decentralized wastewater management. And this is the city of Los Angeles here. This is Los Angeles County Sanitation District. And the interesting thing is they have plants upstream, and they send the solids down to a large plant on the ocean named Hyperion. And water from these plants is typically recycled. And the plan now is to put an advanced water treatment facility at each of these locations so that we can undertake planned potable reuse in a variety of different options. And I think you're going to see this type of development in large cities throughout the world. It's inevitable. And so this is an example that was started many years ago, and it's continued. It's been very successful for the city. So, in closing, what I'd like to say is, in the future, potable reuse is going to become a critical element of water resources management. It's going to become a critical part of the water portfolio. We've talked about it before, but we have to think differently about wastewater. It's not a waste, it's a resource. It's a source of drinking water. We need to think about reorganizing our management agencies. Now, here in Greece, I think you've, to some extent, solved the problem. But in America, what we have are silos. We have water treatment, and we have wastewater treatment. And the two of those need to come together. And the theme should be water is water, whether it's wastewater, water supply, because decisions made on water supply will have a very important impact on decisions in wastewater and vice versa. And now, and this is speaking for the United States, we have a terrible problem because they're isolated. And there's a movement now to start to bring them together. And with that, I'd like to thank you for listening, and again, thank you for this great honor.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η τελετή αναγόρευσης του Prof. Tchobanoglous σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Αποχώρηση Βρυτανικών Αρχών και Κοσμητόρων.